Okay, good evening, ladies and gentlemen. Thank you for staying with us to the bitter end. This session is going to be a bit different. My name's Frances, for those that don't remember, from Hajj. This panel is on women, peace and security. We will not have journalists on our panel, so we will have a slightly different session. This will be more about information and more about a framework in which perhaps journalists from the region might think of working and might pose some questions on how this is being implemented. This year, 2025, marks the 25th anniversary of the adoption of UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. 1325 was a landmark resolution, and it paved the way for 9 further resolutions on women, peace and security. All of these 10 resolutions have 2 clear focuses: on encouraging women's participation in peacebuilding and on ending sexual violence in conflict. This evening we have a very experienced panel who will help us reflect on how we have succeeded or not in implementing 1325 in the region and beyond, and what we need to do to help make it happen in future. But before I introduce the panel, I'm very honored that we have with us today Dr. Nagham HASSAN, who is Director General of Hope Makers for Women in Duhok. I said this morning that Hajj started with helping Yazidi women tell their own stories. It's therefore a great honor to ask Dr. Nagham to tell us more about the Yazidis' fight for justice. Thank you. Your Excellency, respected leaders, honored guests and brave women whose voices have traveled across borders. It's a privilege and an emotional moment to stand before you today at this esteemed gathering, the first international forum, Women Voices Without Borders. I speak to you not only as a manager of Hope Makers Organization for Women, but also as a Yazidi woman, a witness to unspeakable pain and an advocate for justice and dignity. I thank the organizer of the vital forum for the invitation and for their unwavering commitment to women voices everywhere, especially those who have been silenced by war, discrimination, and systemic violence. More than a decade has passed since the Yazidi community of Sinjar was targeted in what now recognized as a genocide. In 2014, ISIS invaded Sinjar, and in a matter of days, tore apart centuries of coexistence. They abducted more than 6,000 of the women and girls, sold them slave markets, violated their bodies and souls, and used them as a weapon in the war of the terror. Many of them were children. Some were never found, some survived, and those who returned are still carrying the weight of that nightmare, not only in their memories, but in every aspect of their daily lives. The words saw the headline, but we are still living in consequences. Today, thousands of Yazidi women continue to live in camps, in damaged homes, in exile scattered across Iraq and abroad. Many have lost entire families. Many are mothers to children born of rape. Many return to communities where silence remains stronger than empathy and understanding. In Sinjar, security remains fragile. The region still suffers from political fragmentation, limited reconstruction, and inadequate services, access to equality, healthcare, mental health support, education, and economic opportunity remain critically low.
Survivors often feel abandoned by their government, by the international community, and even by the system meant to protect them. It is not enough to call what happened to Yazidi women a genocide. We must also acknowledge the continued trauma of neglect and inaction. But I stand here today with a message not only of pain, but of resilience. Yazidi women, despite everything, are rebuilding. They are reclaiming their agency, their power, and their future. At HopeMaker Organization for Women, we are proud to walk beside them on this difficult but vital journey. Our organization was established in the aftermath of genocide. Born from the urgent need to support women and girls who had survived ISIS captivity. Since 2018, our mission has been to provide holistic support to women and children affected by conflict, displacement, and gender-based violence, especially Yazidi from Sinjar and other marginalized communities in Iraq. In our Women's Center, we offer much more than programs. We offer hope, we offer safety, we offer space for healing and becoming through our case management services. Women receive individual attention and are connected with legal, medical, psychological, and livelihood support based on their unique needs. Our trained staff provides mental health and psychosocial support through both individual and group sessions. These are spaces where survivors can share their story without judgment, rebuild their self-worth, and begin the long path to psychological recovery. We also conduct awareness sessions on a wide range of topics, from gender-based violence and women's rights to reproductive health and trauma-informed parenting. These sessions help dismantle stigma, educate community, and empower women to advocate for themselves and others. Additionally, we provide reproductive health awareness sessions, recognizing that bodily autonomy and access to information are fundamental to women's well-being and dignity. HopeMakers Organization for Women believe that healing must also be joyful. Through recreational activity, women and girls reconnect with their bodies, with each other, and with the possibility of happiness after horror. We organize social events, art, therapy, dance, and sports. Simple but powerful reminder that survivors are more than victims. They are whole human beings deserving of joy and freedom. We also offer vocational training, swing, agricultural beauty services, digital literacy to enable women to earn an income, support their family, and restore their independence. Under our livelihood project, women access small grants or in-kind support to start businesses and become financially self-sufficient. Children are at the heart of everything we do. Many Yazidi children today have only non-displacement, war, or trauma. At HopeMakers Organization for Women, we provide structured language courses, safe play spaces, creative arts activities, and psychosocial support, ensuring that our next generation can grow up with confidence, education, and care. Through all these services, we aim to rebuild not just individuals, but the social fabric of a community torn apart by atrocity. Yet, despite our efforts and those of many partners, the challenges remain numerous. There is still no unified plan for Sinjar recovery. Many women continue to wait for justice, for citizenship rights, for compensation, and for a recognition of their suffering in both national and international systems. Too often, survivors are invited to speak, but rarely to lead. Their voices are acknowledged, but their demands are not implanted. Peace and security are not abstract concepts for us. They are the difference between returning to home or living in a tent.
They are the difference between rebuilding a life or watching it disappear in silence. That is why I stand before you today to ask, to urge, to insist, don't let Yazidi women be forgotten again. Their resilience should not be a reason for a world to turn away, but the reason to learn and invest, support, and amplify. We need more than sympathy. We need partnership. We need safe return plans, justice mechanism, education programs, and mental health infrastructure that last beyond the news cycle. We need survivors to be included, not be as beneficiaries, but as architects of peace, as experts of their own experience. And let me say this clearly to all those who have stood with us, the international organization, the local actors, the frontline workers, the donors, the governments who have recognized the genocide. We are deeply grateful. Thank you for walking beside us. Thank you for believing in the strengthening and future of Yazidi women. And thank you to the organizer of this event for providing a platform where voices that were once silent can now shape the global dialogue on peace, justice, and security. Let this forum not end in the word, but in action. Let us build a future where no woman ever fears for her safety, where no survivor feels invisible, and where every girl knows that her voice, no matter how soft, no matter how long silence matters. Thank you so much for having me. Thank you, Dr. Nagham. I think that is exactly what the resolutions on women, peace and security are supposed to offer, is a future where nobody needs to be scared in the way that you described, and a path towards a future. So I'm very proud now to invite our panel to join us. I will introduce them briefly and then they will come up. We have with us tonight Françoise Brier, who's a women's rights and human rights specialist and is president of the Women Without Violence International Foundation. We also have Aida Moema, who is the Women, Peace and Security Advisor at the United Nations Assistance Mission to Iraq in Baghdad, UNAMI. And Céline Bardet, founder and president of We Are Not Weapons of War, and we heard just those words from Dr. Nagham there, we are not weapons of war. Céline is an international lawyer specializing in war crimes, post-conflict justice and security. And I'm very pleased to invite back Isabelle Rome, Ambassador at Large for Human Rights for France. Isabelle was previously served as Minister of Equality in the French government. So we're going to take a look at the Women, Peace and Security resolutions. Françoise is going to help introduce that. Aida is then going to have some commentary on how we are implementing national action plans and other things in Iraq. And Céline will then take us to the heart of survivors and their needs. And then we will have some reflections from Isabelle on a government point of view. If you're paying attention, which you're not always, I know, in this room, but the idea is we will not talk amongst ourselves because we are talking about very different things. What I would like to get is some questions from you to keep you awake. So be thinking about what you would like to ask these wonderfully experts women, and then we'll go to that and open it up. So first of all, over to Françoise to set the scene. Thank you. Yes, I will speak in French, so I hope it will be okay for the translation. C'est OK? So, bonjour à toutes et à tous. Merci, chère Frances et Madame la Présidente, pour cette opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe formidable de Hajj pour l'organisation de ces si riches rencontres.
L'association Women Without Violence lutte contre les violences à travers le monde. Et juste en introduction, je voulais dire qu'en 2024, nous avons lancé un appel pour demander aux États et aux institutions internationales de s'engager plus fermement contre les violences sexuelles et de soutenir les associations et activistes féministes, y compris en les finançant de façon conséquente. Je le dirai plusieurs fois, mais sans fonds, sans budget, on ne peut pas faire grand-chose. Avant de présenter les principales conventions internationales en faveur des droits des femmes, Isabelle Rome l'a dit ce matin, on est dans un contexte international un peu particulier avec la montée des régimes autoritaires et extrémistes, l'aggravation des conflits, les crises humanitaires et l'ampleur des violences à l'encontre des femmes et des filles. On note également pour nous l'émergence d'organisations gouvernementales déguisées en ONG, bien financées, elles, et qui propagent des discours officiels et intimident les véritables ONG indépendantes et activistes dans de nombreux pays. Pour en revenir aux conventions internationales, face à ce constat, il est crucial de les appliquer pleinement, ainsi que les résolutions et recommandations relatives aux droits des femmes, et de mesurer leur impact, de se mobiliser pour les renforcer et les défendre. Ces textes sont attaqués par des groupes fondamentalistes de tous bords, et évidemment leur efficacité dépend de la volonté politique des États et de la participation active de la société civile et aussi des médias. Je pense que le rôle des médias, et y compris des réseaux sociaux, est très important pour mieux faire connaître ces conventions et éviter qu'elles soient mises de côté, voire qu'elles reculent. Je vais juste rappeler 5 conventions rapidement, parce qu'on n'a pas le temps imparti est très court. Je voudrais tout d'abord commencer par la principale, qui est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, adoptée en 1979, qui oblige les États membres des Nations Unies à éliminer la discrimination dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux, culturels et dans la sphère privée. Elle garantit des droits essentiels comme l'égalité salariale, l'accès à l'éducation, à la santé et à la participation politique. Une deuxième convention importante, c'est la Convention de Belém do Pará, qui n'est pas très connue, mais qui a été adoptée par l'Organisation des États américains en 1994. Cette convention est la première à traiter spécifiquement des violences faites aux femmes. Elle définit la violence fondée sur le genre comme une violation des droits humains et oblige les États à prendre des mesures pour la prévenir et la sanctionner. Je voudrais juste souligner que les ONG féministes d'Amérique latine et centrale ont joué un rôle extrêmement important dans son adoption. Elles étaient très en avance sur un certain nombre de continents et elles ont elles-mêmes aussi lancé le 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'encontre des femmes, qui a été ensuite reprise par les Nations Unies. Donc le rôle de la société civile, évidemment, a été très importante en ce sens. La troisième convention, c'est la Convention d'Istanbul, dite Convention d'Istanbul, en sachant que la Turquie s'est retirée de cette convention il y a quelques années. C'est la deuxième convention de lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Elle vise à prévenir et à combattre la violence et la violence domestique. Elle repose sur 4 piliers: prévention, protection, poursuite des agresseurs et politique intégrée, y compris la collecte de données. Les États doivent mettre en place des mesures concrètes, comme des lignes d'écoute nationales, un certain nombre de places d'hébergement. Et elle insiste aussi beaucoup sur la participation des ONG et sur les budgets à allouer, ainsi que les actions à mener au niveau local et auprès des femmes les plus discriminées. Je pense en particulier aux femmes en situation de handicap. Donc ce texte, ce n'est pas seulement un texte très général, il va très profondément pour obliger finalement, avoir des obligations pour les États de moyens auprès des femmes les plus discriminées. Le troisième texte, c'est évidemment la plateforme d'action de Pékin de 1995, qui a été adoptée par la 4e conférence mondiale sur les femmes. C'est un plan d'action global pour promouvoir l'égalité des sexes. Elle identifie 12 domaines critiques, dont la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation et à la santé, la participation politique. Elle appelle les États à prendre des mesures concrètes pour autonomiser les femmes et garantir leurs droits. Un 4e texte, ils sont nombreux mais finalement ils se complètent, le protocole de Maputo qui s'intéresse aux droits spécifiques des femmes africaines, comme la protection contre les mutilations sexuelles féminines, le mariage forcé et les violences domestiques,
Il reconnaît également le droit à la santé sexuelle et reproductive, à l'éducation et à la participation politique. Et important, c'est qu'il a été complété en mars 2025 par une nouvelle convention, qui est la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'encontre des femmes et des filles. Et donc ça me fait dire que finalement, ce serait important à l'avenir qu'on puisse aussi avancer vers une convention de lutte contre les violences pour le Moyen et le Proche-Orient, qui n'existe pas encore, mais qui, évidemment, le contexte est difficile, mais qui mériterait, en tous les cas, d'être dès à présent pensé. Dernier texte que je voulais soulever, c'était la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2000. Donc je ne vais pas trop détailler parce qu'il va y avoir une intervention sur le sujet, mais simplement pour dire qu'elle reconnaît l'impact disproportionné des conflits armés sur les femmes avec ses 4 piliers. Donc ces conventions, elles offrent un cadre législatif et des mécanismes de suivi pour évaluer leur application jusqu'au dernier kilomètre, et donc au plus près des femmes, par exemple en milieu rural. Elles peuvent s'appliquer donc sur le plan régional, mais aussi sur le plan évidemment international. Elle est freinée par les réserves des différents États. Évidemment, on connaît les réserves sur le code de la famille, sur un certain nombre de sujets qui freinent l'application, en particulier pour la CEDEF. Et puis certains États ne les ont ni signés ni ratifiés. Alors aujourd'hui, juste pour terminer, qui était le deuxième sujet de mon intervention, on est à 30 ans après la conférence de Pékin et 25 ans après la résolution 1325. Alors qu'est-ce qu'on peut constater ? En ce qui concerne la CSW, on est dans une nouvelle géopolitique qui est très complexe. Je dirais qu'en 1995, la conférence de Pékin était un texte visionnaire avec des avancées conséquentes et nous ne sommes pas sûrs que nous pourrions obtenir le même texte aujourd'hui. La CSW de mars 2025, donc qui s'est tenue à New York cette année, a souligné des points positifs comme l'ajout de la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles, en particulier lors des conflits, et l'introduction de points portants sur les nouvelles technologies. Cependant, la déclaration politique adoptée par les États a été le résultat de rapports de force, parfois loin du consensus, parce que bien que réaffirmant la déclaration et le programme d'action de Pékin, on confirme des reculs, notamment sur les droits sexuels et reproductifs. Il y a certains mots qu'on ne peut plus prononcer, en particulier le mot diversité, les questions climatiques, et avec de nouvelles alliances. On a vu de nouvelles alliances lors de CSW. On est dans une reconstruction, en tous les cas, avec une nouvelle géopolitique pour les droits des femmes. Pour la résolution 1325, malgré des avancées, la pleine intégration des femmes dans les processus de paix reste insuffisante. Par exemple, seulement 3% des négociateurs et 6% des signataires des accords de paix sont des femmes, bien que leur participation renforce la durabilité des accords. Donc voilà, juste pour conclure, je voudrais juste rappeler que ces conventions, elles sont essentielles, elles nous ont permis d'obtenir des avancées, mais on a évidemment ces mouvements réactionnaires qui arrivent et il faut absolument qu'on continue à se battre pour ne pas avoir des reculs. On entend dire qu'il faut que la CSW ait un nouveau mandat, qu'elle se réforme. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un nouveau défi ? Est-ce que c'est positif ? Et donc pour avancer, quelques recommandations: renforcer les financements spécifiques pour les droits des femmes, soutenir les ONG féministes et les défenseurs des droits humains, lutter contre les violences, y compris en ligne, et l'impunité, promouvoir la parité dans toutes les instances et processus de décision, promouvoir l'éducation et l'égalité économique, intégrer une perspective de genre dans les politiques environnementales et climatiques, et adopter des mesures coercitives comme des quotas pour garantir une représentation équitable dans les processus de paix. Voilà, je vous remercie. You want to sit down? Thank you, Françoise, for that rattle through the most important conventions and for reminding us of the very important role of civil society, both in making them happen, but also in making sure that they are implemented. Françoise mentioned the role of civil society, the importance of women being involved in the environment. She also mentioned some statistics of where women are engaged.
and mention quotas. And I'm very pleased to pass over to Ida for some comments on how the 1325 has been implemented in Iraq. I had the pleasure of meeting Ida more than 10 years ago when I headed up UN Women in Iraq. And when Iraq endorsed the first national action plan on 1325 for the Arab region. So Iraq was a pioneer at the time, and I would like to hear from Ida what's happened since. Thank you. Thank you very much, Francis. Good afternoon, and many thanks to Ash for the invitation. Yes, Francis, like you've said, Iraq was the first country in the Middle East and North Africa to develop a national action plan on 1325. This plan was launched in April 2014, and it was developed together with the government of Iraq and civil society groups. Then, after the conflict with ISIS started, a special emergency plan was developed, which looked at the specific context created by that conflict. And then a second action plan was developed for 2021 to 2024, and then an evaluation was done, and now we have a third action plan on 1325. So we've seen a progressive evolvement of the NAPs. Now, there's been a great impact of Resolution 1325, not just in the Iraq context, but also globally in countries that have experienced conflict or have got conflict-affected populations. One of the things that we have definitely seen about 1325 is that it has placed the needs of women and girls in conflict at the center of government policy and advocacy. These plans have been developed with strong political will and partnerships between the government and in the context of Iraq also with the Kurdistan regional government. Dr. Kanzat is here and she can speak to that a lot. So that kind of partnership and networking has developed a good working relationship between civil society and governments. Now, when we talk about 1325 in conflict and post-conflict situations, it's not just about reconstruction, looking at the peculiar context. We also need to look at the needs and challenges affecting those that have been impacted by conflict. And what we've seen in the context of Iraq is there's been many assessments that have been done. Assessments of those that have been affected. There's been also development of specific plans in different governorates. For example, there was a plan that was looking at the context of Nineveh and other areas that had populations that had been displaced by ISIS. So that has brought a sort of a localized implementation and intervention. We also look about things around reconciliations, communities that have been impacted by conflict. For example, in 2016, there was a community peace initiative that was created that was meant to look at bringing together the different communities in Nineveh Governorate that had been impacted by conflict. We've also seen the creation of women peace groups, where women come together and talk about how they can reconcile, how they can participate. I think for me, one of the best things about 1325 is also the participation element, not just looking at women as victims, but also as change agents and actors who are able to tell their own stories and chart their own way forward. We've also seen a very vibrant civil society engagement in the context of UNAMI. We established two, what we call women advisory groups. One was established at federal level, another one was established for the Kurdistan region. And basically the purpose of these two groups was to enable UNAMI senior leadership have a better understanding of the needs and challenges of Iraqi women on the ground. And these engagements helped, for example, the senior leadership in their briefings to the Security Council to be able to provide a clearer picture of how Iraqi women have been impacted on the ground. We still have the two women advisory groups, which from time to time engage with UNAMI senior leadership.
At the time when ISIS conflict was ongoing, members of these two groups met, for example, with the ministers for health at that time and the minister for displacement and migration. And basically, these engagements were to share information on the needs and challenges of Iraqi women. So these are groups of Iraqi women doing advocacy at the front. And it's very good to hear from them directly. Sometimes we at the international community, we tend to take up the lead. But I think for me, 1325 is one area whereby there's an emphasis also on local ownership and national leadership, taking the lead on the resolution. Another important element of WPS is Women, Peace and Security is the establishment of informal expert group meetings on 1325. Now, these have been established under Resolution 2242, which is one of the 10 resolutions that came after 1325. And the informal expert group is technical level experts of members of the UN Security Council, which meet to discuss issues on women, peace, and security for countries that are on the agenda of the Security Council. So at the time Iraq was going through a conflict with ISIS, there were 7 meetings from that time until at the beginning of 2022. 7 meetings were held between us and members of the informal expert group meeting to share information about issues affecting Iraqi women. And this information enabled the Security Council, when it was reviewing the mandate of UNAMI, to take into account the different informations that you were able to provide. So you find that the mandates that are passed are very contextual specific. Francis talked about the issue of quotas. 1325 talks about also promoting women's political participation. In the context of Iraq, we commissioned a research study to look at the needs and challenges of Iraqi women entering politics, and this was done in 2020. The research study looked at engaging with former MPs, current MPs, and women who are in the political space. We also engaged with religious leaders from different governorates to see some of the challenges that women faced in the political space. For example, the research study identified, 1, the issue of financing. Financing is a big challenge for women who want to go into politics. 2, issues around networking. If you want to run for elections, not just in Iraq, but also in other countries, like where I come from in Kenya, you need to have very strong networks and backing from the ground up. We also looked at the social cultural dynamics that women face when they want to get into politics. Sometimes there's negative patriarchy, and sometimes also there's online hate speech. Like now, we've seen there's been online hate speech, particularly for women that are liberal, that have a different kind of perspective. And another thing also we did is we developed a training manual together with UN Women, where we're able to train young Iraqi women that wanted to get into the political space between the ages of 25 and 35. Capacity building is very important, where women, for example, may need to know about networking, leadership, mobilization, and campaigning. There's been, of course, different challenges that have been noted when it comes to implementing 1325. Some of these challenges are structural, some of them are financial, and especially now that we've seen there's been severe funding cuts globally. There are also challenges relating to limited financial human resources as well. So these are challenges that may not go away, but I think that for me is what can we do with the little that we have? Is it possible to merge, for example, like-minded organizations working together? Are there other options for funding and that kind of thing? What are some of the lessons learned that we've seen in terms of implementing 1325? 1, it's important to look at 1325 also in the context of implementing other frameworks. For example, the frameworks around combating violence against women, frameworks around reporting on CEDAW,
frameworks around promoting women's empowerment, so that if there are any overlapping areas, these issues are taken, are addressed. Flexibility is very important. We've seen a lot of changes in dynamics. Of course, anti-gender backlash. We've also seen a rise of violent extremism in some contexts, not Iraq necessarily, but also in other contexts. So it's important for these kind of plans in the implementation to look at what are the emerging issues, what are the current needs, and what are the dynamics on the ground. Also, sometimes when we are working on 1325 implementation, it's difficult to see the impact immediately, especially in a post-conflict situation. And sometimes people can get tired and they're not able to see what has been the impact of what has been done. I think for me here is, for example, the work that Ash is doing, giving stories, reporting. And I think that gives hope when people are able to see reports or hear stories from the ground, from the survivors of violence or from communities. That also shows that something is happening, and there's a sense of visibility of what's going on. Partnership and collaboration is important. Like what we saw in Iraq, the relationship between the government and civil society, where there's been interagency collaboration and partnership. This has also strengthened the implementation of 1325 and also enabled monitoring and reporting. So in a nutshell, this is what I will say. I will not get into elections. I think there's no time to look at elections. Over to you, Francis. Thank you very much, Ida, for that fulsome report. So Ida has clearly set out how a national action plan can help. I pose a question to the audience for reflection. Do you think Iraqi women are better having had 3 action plans or not? For me, the question is who is involved in drawing up those action plans? And for that, maybe I will segue nicely into Céline, who will tell us more about why it's important to put survivors at the heart of this. Thank you, Céline. Merci. Je vais revenir au français. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci pour les efforts de rendre ça très inclusif, je voulais le souligner. Et merci du soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'engagement de la France sur ces questions-là, parce que c'est pas du tout pour faire de la flatterie, mais je pense que c'est important de le rappeler, particulièrement dans le cadre du contexte dans lequel on se trouve mondial aujourd'hui. J'avais préparé des choses, et puis en fait, je vais vous dire, d'abord, je suis fatiguée comme vous. Oui. Ensuite, je suis arrivée hier et j'ai déjeuné avec des journalistes. Et en fait, j'ai écouté ce dont elle me parlait, et puis j'ai écouté les panels. Et puis voilà. Et là, je me dis, plein de choses se rejoignent. Alors d'abord, je ne vous ai pas dit, pardon, je suis juriste et je suis enquêtrice criminelle internationale. Donc à la base, je travaille sur la justice. Je travaille sur la documentation. Et je crois profondément à 2 choses. Je crois au réseau, profondément, au réseau de femmes, au réseau professionnel, au réseau quel qu'il soit. Et je crois aux faits. Et ça, c'est un défi énorme aujourd'hui, et ça a été beaucoup évoqué, parce qu'on rentre dans une ère, on est rentré dans une ère de désinformation profonde, dont je crois on n'a pas encore pris suffisamment l'ampleur de ce que ça crée, et de la technologie, et des réseaux sociaux, et de la manière de s'informer. Il y a 10 ans, j'ai créé une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, et qui dédie en fait son activité particulièrement à la question des violences sexuelles liées au conflit. J'ai été beaucoup touchée, madame, par ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous allez voir le lien que je vais arriver à faire. On a beaucoup travaillé à faire de ce sujet un sujet d'enjeu public mondial et de comprendre qu'est-ce que c'est le viol de guerre, comment il est utilisé. Et on est ici assis sur un territoire où on sait que ça a été terrible, c'est l'esclavage sexuel, c'est toutes ces choses-là.
Et comment aussi, ma deuxième réflexion, elle était autour de comment on peut utiliser la technologie pour faciliter les choses et pour amplifier aussi les voix de ces survivantes. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que tout à l'heure, quand j'ai entendu, aujourd'hui, il y a plein de choses positives. Alors, la 1325, bien sûr que c'est positif. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a des cadres internationaux qui disent très clairement les femmes, il faut qu'elles soient assises à la table. Les femmes, il faut qu'on ait une voix. Les femmes, elles sont victimes, mais elles sont aussi actrices. Mais j'entends trop de recommandations aussi sur il faudrait ci, il faudrait ça. Moi, j'ai envie d'entendre des recommandations sur comment on va faire ça. C'est la première chose. Quand j'en parle des réseaux, et aujourd'hui, ce qui se passe ici, je trouve ça absolument extraordinaire, avec le docteur Denis Mukwege, qui est co-lauréat du prix Nobel de la paix, avec Nadia Mourad, on a travaillé, il y a quelques années, à créer un réseau qui s'appelle le réseau SEMA, et qui, en fait, voulait dire quoi? Eh bien, les survivantes de viols de guerre du monde entier. Je suis beaucoup sur le terrain, je rentre juste du nord-est du Nigeria, nous étions en Ukraine ensemble. Ces survivantes du monde entier, de pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui vivent des contextes différents, vivent en fait les mêmes choses et parlent. Parce que moi j'entends, on dit, elles ne parlent pas. Bien sûr qu'elles parlent. Quand vous allez sur le terrain, que vous allez voir ces femmes, bien sûr qu'elles parlent. Bien sûr. Si on leur donne un espace qui est sécurisé, si on les écoute, elles parlent. Donc, déjà, quand j'entends qu'elles ne parlent pas, c'est quelque chose qui m'énerve. Et ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, c'est maintenant que ces femmes puissent parler et qu'on crée des espaces pour qu'elles le fassent. La question, c'est nous, la société, nous, la communauté internationale, nous, en tant que personnes, qu'est-ce qu'on fait de ces paroles-là? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on y répond? Est-ce qu'on propose des choses? Donc, pour moi, l'enjeu, aujourd'hui, il est là. Donc, les cadres normatifs, ils existent. Il faut maintenant que nous, on s'en empare. Et le lien avec les journalistes, pour le travail que je fais dans le cadre de mon ONG, par exemple, on fait beaucoup de formations aux journalistes, notamment d'investigation. Pourquoi? Parce que je reviens sur la question des faits. Parce que beaucoup de journalistes d'investigation, et en particulier de plus en plus de femmes, pareil, partout dans le monde, sont dans des endroits où même nous, parfois, on n'arrive pas à avoir accès, et ont accès à des choses. Toutes et tous, d'ailleurs, ce qu'elles viennent me dire, et ce qu'on m'a dit depuis hier, et ce que j'ai entendu dans les panels, c'est quoi? C'est moi, je ne sais pas comment je fais pour poser les bonnes questions à une survivante, par exemple, de viol de guerre, qui a vécu quelque chose d'horrible. J'étais avec des journalistes au nord-est Nigeria qui parlent à des survivantes qui sortent de captivité avec Boko Haram après 8 ans, 9 ans. Comment on parle à ces personnes-là? Comment on fait pour établir les faits et établir une fiabilité de ce qu'elles nous disent? Comment on fait pour ne pas leur faire de mal et ne pas les retraumatiser? Et ça, qui nous apprend ça? Nous, on développe ces formations-là. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'extrêmement important à faire parce que les journalistes d'investigation, ils et elles, mais puisque je rentre par les femmes, sont aussi, j'allais dire, pardon de l'expression, mais des outils aussi qui aident à la documentation. Et là, je reviens sur la question des faits. C'est important aujourd'hui d'établir des faits. Si vous partez n'importe où dans le monde, et à commencer d'ailleurs chez nous, mais n'importe où dans le monde, mais particulièrement dans des endroits où il y a peu d'accès à Internet ou à des outils, tout le monde a un téléphone. Aujourd'hui, les gens, ils s'informent par les réseaux sociaux. C'est un fait. Bon, je le vois, mais partout. Donc, ce qui était évoqué ce matin sur la question des faits, des faux faits, ça comme ça, qui partent, qui créent une fragmentation dans les débats publics, qui génèrent de la violence, je pense aussi que ça, c'est un constat qu'on doit faire. J'entends beaucoup de dénonciations de ça. Moi, je me dis, je ne vois pas trop à quoi ça sert de dénoncer ça, parce que je ne pense pas qu'on va sortir des réseaux sociaux, malheureusement, ou alors je ne sais pas si quelqu'un trouve une solution super, mais... Donc, je me dis, comment on peut, nous, rentrer là-dedans et avoir un contre-message, et travailler sur les faits, et ramener toutes ces questions-là à des choses tangibles et éduquer les gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, voilà de quoi je voulais parler. La dernière chose que je voulais vous dire, et j'ai pas envie c'est très facile de trouver des informations sur mon ONG, mais
Nous, on travaille aujourd'hui aussi on a créé c'est la question de la technologie. Comment on se protège aussi? Comment on protège les informations qu'on collecte? Comment on protège ce que nous donnent les personnes qui nous parlent et qui vont partager leurs témoignages, parfois des éléments de preuve, parfois des choses qui les mettent en péril? Je ne pense pas, je n'ai jamais pensé que c'est le travail uniquement des journalistes, c'est le travail des journalistes, par exemple, de prendre en charge des survivants. Ce n'est pas leur travail. Sauf que moi, je rencontre plein de journalistes, reporters de guerre, qui me disent « J'ai rencontré cette femme à l'est du Tchad, et je ne sais pas comment l'aider, et je veux l'aider parce qu'on est tous humains. » Et comment on fait, en fait? Parce qu'on ne sait pas. Nous, on a créé cet outil backup, et on va développer cet outil, on va le rendre de plus en plus... Enfin, il est accessible de toute façon, mais on va développer des formations auprès des journalistes, parce que ça permet aussi aux journalistes, justement, de faire leur travail de journaliste, d'utiliser cet outil en le proposant à ces survivants quand ils les rencontrent, et surtout, nous, de nous signaler ces survivants pour qu'elles puissent être prises en charge de manière professionnelle. Donc, je vais terminer là-dessus. D'ailleurs, quand je vous parlais des réseaux, tous les réseaux, c'est ça. On est dans des disciplines, dans des disciplines complètement différentes. Moi, je ne suis pas une journaliste, je ne sais pas raconter des histoires. Par contre, je vois qu'on vit dans une société... Ah oui, je vais penser aussi à quelque chose, et vraiment, je finis là-dessus. Les bailleurs de fonds. Et je ne sais pas si elle est là, je vais être obligée de lui... Mais on parlait des journalistes, et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, je suis communication officer d'une organisation, mais d'ailleurs, c'est valable aussi pour UNDP, pour tout le monde. Elle me dit, voilà, moi, je dois raconter une histoire à mon bailleur de fonds. Mon bailleur de fonds, il me demande des histoires des survivantes, il me demande quelque chose parce qu'il a envie de communiquer sur qu'est-ce qui se passe avec son argent, et c'est tout à fait normal. Et elle dit, moi, de l'autre côté, je ne sais pas comment je fais, parce que j'ai les équipes sur le terrain qui me disent, non, on va protéger les gens. Voilà. Et ça aussi, je pense qu'il y a une conversation à avoir autour de ça. Oui. Moi, je pense que, encore une fois, je suis juriste enquêtrice, je suis très comme ça, je suis très sur les faits, sur les choses, je suis assez tangible. Je ne vais pas me battre sur la narrative et le storytelling, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on communique, ok, très bien. Je pense qu'il faut qu'on ait une conversation, par contre, sur comment on fait ça, pour le faire bien, pour pouvoir toucher le public aussi, parce que je comprends qu'à un moment, le public a aussi besoin d'entendre une histoire pour comprendre de quoi on parle. Moi, il y a plein de choses qui me paraissent évidentes, puis d'un coup, je raconte un témoignage, puis là, je vois que les gens sont choqués parce que d'un coup, ils comprennent de quoi on parle, donc c'est important, mais qu'il faut aussi le faire avec de l'éthique, avec de la protection des personnes, avec de la dignité, parce que c'est comme ça qu'on construit de manière durable. Donc là aussi, je pense qu'il y a une conversation à avoir. J'entends, et je te rejoins totalement sur la question des ressources, et vous l'avez très bien dit dans les panels aussi, les journalistes, les ressources, mais il faut aussi qu'on réfléchisse à comment on fait les choses, avec quels objectifs, et selon quels principes. Voilà, je m'arrête là. Thank you. Thank you, Céline, for tying it all together. I am also struck by, as UN Women, as gender advisor to UNDP, I spent a lot of time telling people to protect and not to make public stories. So I'm guilty, or if that's what you're saying, in a way. But I'm also struck that this morning we heard from Hadil the how we can do this with children in a sensitive way. So if we can do it with children in a sensitive way, we can do it with everybody in a sensitive way. So we can tie this up, I think. Lots of things there to discuss, so hopefully you can discuss them. May I ask Madame Isabelle to give us some reflections, maybe from a government point of view, about whether we are making progress or not, or how to? Merci, chère Frances, et ravie de reprendre la parole aujourd'hui. Vous avez déjà beaucoup parlé de femmes, paix et sécurité. Moi, j'aimerais rappeler que pour la France, cet agenda donc, qui a été lancé donc, il y a 25 ans donc, par cette résolution 1325, en fait, il est bien sûr tenu de manière sérieuse et convaincue par la France, mais il s'inscrit aussi dans une politique
globale de droits des femmes, d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je souhaite rappeler que pour notre président de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la grande cause de ces deux quinquennats depuis donc 2017. Et donc c'est à la fois une politique intérieure qui place l'égalité entre les femmes et les hommes comme une priorité. Et depuis quelques années, nous avons retenu le terme de parité dans nos politiques. Nous n'y sommes pas encore, mais en tout cas, c'est un objectif, que ce soit parité dans la vie politique, parité dans la vie économique, parité dans les plus hauts postes des administrations, et puis aussi une lutte renforcée contre les violences faites aux femmes et notamment contre les violences domestiques. Alors en cohérence avec cette politique intérieure, une politique extérieure qui met aussi au cœur de ses priorités les droits des femmes et des filles et l'égalité entre les femmes et les hommes a été mise en place dès 2019. C'est ce que nous appelons donc la diplomatie féministe. Et donc en 2025, le 8 mars 2025, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a lancé donc la nouvelle stratégie de diplomatie féministe pour de 2025 à 2030, ça me semble important de rappeler que les choses doivent être faites en cohérence, parce que sinon, en fait, nous cochons des croix, mais nous ne sommes pas dans une approche globale. Et donc, je pense qu'il est important pour un État d'être dans une approche globale et cohérente, sinon, c'est du vent. Alors, comment la France se situe-t-elle justement dans cet agenda Femmes, Paix, Sécurité? Et nous sommes en train d'élaborer donc notre 4e plan national. Pour nous en France, il y a des 3 axes majeurs. C'est d'abord la participation pleine et entière des femmes au processus de paix. Deuxièmement, la lutte contre les violences sexuelles de genre dans les conflits. Et enfin, l'intégration de la prévention et de la sensibilisation dans toutes les opérations, y compris du maintien de la paix. Tout à l'heure, Françoise rappelait qu'il y a encore trop peu de femmes impliquées dans les processus de paix. Il y a à peu près 5 à 8% seulement de médiatrices. Et pourtant, nous savons que les processus de paix sont plus durables, enfin 35% plus durables, quand ils associent justement des femmes. Donc, j'allais dire, la participation des femmes au processus de paix, ce n'est pas une option, c'est tout simplement une garantie de processus de paix durable et peut-être aussi plus universel. Et c'est pourquoi donc la France met en œuvre essaye de lancer justement un programme, un réseau de femmes médiatrices justement pour participer à ces processus de paix, et cela tout d'abord donc dans l'espace francophone. Je voudrais dire aussi que quand on parle de la médiation, quand on parle de la lutte contre les violences sexuelles, il faut aussi parler des processus de reconstruction. Et c'est pourquoi la France s'est mis comme objectif en 2023 d'atteindre 85% de flécher 85% de l'aide humanitaire avec un focus égalité de genre. Nous n'y sommes pas encore, en tout cas, c'est l'objectif que la France s'est fixé en matière d'aide humanitaire. Je reviens sur la lutte contre les violences sexuelles en temps de conflit parce que c'est une de nos priorités et je salue d'ailleurs le travail du docteur Nagham HASSAN que nous accompagnons, et j'aurai l'honneur de lui rendre visite mardi donc à Sinjar, et je sais combien son travail est important. Et tout à l'heure, Nagham, vous nous avez dit, n'oubliez pas
les femmes yézidis, j'allais dire que non. Nous ne les oublions pas. Notre ministre, d'ailleurs, a employé le terme de génocide en parlant de massacre de la population yézidi. Et je me rendrai aussi au mémorial, justement, en souvenir de ces personnes qui ont été massacrées. Et puis la France soutient également donc le fonds pour les survivantes qu'ont lancé donc les 2 prix Nobel de la paix, donc Nadia Mourad et Denis Mukwege. Mais la lutte contre les violences sexuelles de genre en temps de conflit, c'est aussi la lutte contre l'impunité. Et j'allais dire, en tant qu'ancienne juge, j'avoue y être particulièrement attachée. Et nous partageons aussi ce combat avec Céline Bardet. La France est très engagée auprès de la Cour pénale internationale. Nous sommes le 3e pays donateur donc, pour l'activité de la Cour pénale internationale. Il est important aussi, au sein du Conseil de sécurité, lorsqu'il est évoqué des sanctions, justement, de demander que la désignation des auteurs de violences justement sexuelles dans les conflits quand il est question de sanctions. Et ça, c'est vraiment un axe auquel nous sommes extrêmement attachés. Il est aussi important, et la France appuie les travaux de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles commises justement en temps de conflit. Et c'est un travail aussi très important qui est fait, puisque ces travaux visent notamment à mettre en place, à coordonner, si on peut dire, un réseau de procureurs pour mieux lutter contre ces violences sexuelles en temps de conflit. En France, nous avons un parquet national antiterroriste qui poursuit donc les crimes contre l'humanité. Et je rencontrais récemment le procureur national qui me disait que maintenant, depuis peu en fait, depuis 2 ou 3 ans, eh bien, il est systématiquement demandé aux enquêteurs de poser la question du genre et de voir justement cet incident. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait des enquêtes sur les crimes contre l'humanité, mais les viols étaient très souvent complètement oubliés. Et là, je pense que c'est une grande avancée de bien intégrer dans toutes les enquêtes criminelles, justement dans le cadre de la justice internationale, d'intégrer les viols et les violences sexuelles. Et je pense que nous sommes particulièrement attachés à cela. Et je terminerai par un sujet que je trouve très important et dont Céline Bardet parle très bien. C'est du travail nécessaire qui doit être mené avec les survivantes, j'allais dire aussi les survivants, puisque malheureusement dans les guerres, et nous l'avons vu ensemble en Ukraine, voilà, les hommes peuvent être aussi victimes bien sûr de violences diverses, mais aussi de violences sexuelles. Et je pense qu'il est important de pouvoir les entendre, de pouvoir les écouter, de pouvoir recueillir leurs témoignages, leur dire pour les enquêtes, bien sûr, mais aussi il est important, et ayant présidé des cours criminels et ayant personnellement jugé de nombreux féminicides et de nombreux viols, je sais comment il est délicat d'entendre des victimes. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Céline quand elle dit qu'il faut aussi former toutes les personnes susceptibles d'entendre des victimes à la manière dont on les entend. Donc bien sûr les policiers, bien sûr les magistrats, mais aussi les journalistes, c'est important. Et je pense que c'est une belle piste de travail aussi que nous pouvons tracer ensemble. Ce matin, j'ai été très intéressée par ce que disait notre amie syrienne quand elle parlait des guidelines concernant la manière dont on traite l'information relative aux enfants.
je trouve que son exposé était très inspirant et qu'il peut aussi nous inspirer pour la manière dont on traite de ces violences sexuelles commises en temps de conflit. N'oublions jamais qu'on parle de faits, qu'on parle de viol, qu'on peut parler de crimes de guerre, qu'on peut parler de crimes contre l'humanité, mais qu'il y a avant tout des personnes, des visages, et ayant jugé, j'allais dire, de nombreux crimes, et ayant croisé, rencontré, entendu de nombreuses victimes dans mes bureaux de juges, mais aussi dans les prétoires, c'est-à-dire au moment des procès, je pense qu'il ne faut jamais oublier ces visages. Et personnellement, je n'oublierai jamais non plus les visages de toutes celles dont je n'ai vu leur visage justement que sur les photos, parce que c'était trop tard. Donc pour toutes ces femmes, je pense qu'il est important d'adapter notre écoute, nos travaux, et d'avoir toujours cette boussole finalement de respect de la dignité humaine. Et je pense que c'est cela aussi qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. There's a lot to think about if you're still awake enough to think about. I'm going to put one or two people on the spot. I'm looking at Widad. She knows I've been looking at her because I was struck by this idea of sorry, I don't want to muddle up my languages for the interpreter, sorry, by the idea of women moderators for peace. That's not a good English translation, I apologize. And the experience in Yemen would suggest that doing separate channels with a bunch of Yemeni women is not the way to integrate women into peace processes. I didn't know if Widad wanted to comment, but you don't need to do it right now, just to think about it. But I think it was a mistake, actually. So there's something we have to do more, not to just have a nice bit of UN frameworks and then make something happen, but then the women are not really integrated on the ground, and it doesn't take into account what somebody suggested earlier about the importance of understanding the sensitivities of Syria. The same is true in Yemen, about who really wields the power, and that anyway, that's my reflection. And if anybody wants to talk about impunity, I'm concerned that we've talked about helping the Yazidis rebuild. I fear that there's a space in that lack of impunity that we haven't touched on, if somebody would like to. And Khanzad, yes, I know I need to come to you because we also have a national action plan in Kurdistan, and maybe you would like to say a few words. So maybe we start with Khanzad, and I know we have other hands. Yes, no speech though. Yalla, Tihal. Thank you. And if you're speaking in Kurdish, I've got problems. You can come. زۆر سوپاس پێشەکی دەستخۆشی لەو خانمە بەهێزانەکەم هەر خودی خۆیان و ئەو وتە جوانانی کە پێشکەشیان کرد هیوایەکیان پێبەخشین. Shall I start? Shall I start? Yeah, okay. So, کەواتە دەستخۆشیتان لێ دەکەم بۆ خانمە بەهێزانی لەسەر ستیژن شتی زۆر گرینگتان باس کرد نیگەران من لە قسەکەی فرانسیس دەست پێ دەکەم دەرێ ئێمە بۆردارەکان نەک بێ سنوور بەڵکو تێک دەشتێنین هاتین بۆردەرەکان تێک بشتێنین بۆ ئەو تێک شکاندنە دەبینم ئەو وەزعی کە لە یەمەن هەیە هەر هەمان وەزعە لەوانەیە لە وڵاتێکی تر و هەمان وەزعیشە لەوانەیە لە عێراقیش هەبی من باسی قەزیە ژنەکەم یۆنامی ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەبوو وەکو ئاژانسێکی سیاسی
بۆ استقرار و جێبەجێکردنی ئەو بەرنامانەی کە پەیوەندیدارن بە مافی مرۆڤ و مافی ژن. پرسیارەکەم ئەوەیە ئایا کاتی ئەوە هاتیە کە عراق بەجێبێرن وەکو وڵاتێکی پۆست کۆنفلێکت بە تایبەت ئەو گۆڕانکاریە سیاسیانەی کە لە ناوچەکە ڕوئەداتن سەبارەت بە سووریا و سەبارەت بەو هەموو ژن و منداڵی ئێزیدی کە هێشتان لە کەمپی هۆڵ هەن مەسیریان چ دەبێت؟ و ئایا ئەو کاتێکە ئێرە بەجێدێری یۆنامی ئەرکەکان بەچێ دەسپێریت؟ چونکە ئەمن هەتا لە ناو ئاژانسەکانی UN بینیومە کە قەزیەی ژن قەزیەیەکە دابەش بووە لەسەر ئاژانسەکان. بەشێکی UNDP دەبە، بەشێکی UNFPA، بەشێک IOM، بەشێک نازە. بۆ UN ومەن بەهێز ناکەن. لە چێیە کێشەکە لۆ؟ چ کێشەیەک هەیە بۆ ئاژانسێک بە ناوی UN ومن کە ئەوەندە گرینگە بۆ بەهێزی ناکەن؟ وەمەوە مەسیری ئەوە بزانم. ئێمە زۆر سەرکەوتوانە توانیتمان کرێ شانازی بەوە بکەین کە عراق ئەدۆپتی 1325 کردیە و ئیشی لەسەر کردیە. بەڵام ناتوانین خۆمان جێ بکەین لە حەقیقەت کە بەرەو پاشچوونەوەیەکی زۆر خراپ هەیە لە قەزیەی ژن لەسەر مستەوای عراق. ئایدا کا پێم بڕێ بزانم چۆن نەتوانین ئاکشن پلانی 25 سی جێبەجێ بکەین لە ژێر ئەو سایە. سوپاس. All the question is for Ida, but anyone else, okay. if you want to add anything, you are free. Okay, thank you. No, we're going to have a few more questions so that Ida can reflect. It's not fair. Anyway, it's not really a question for Ida, that one. I would suggest it's a question for the Iraqi government. Yeah. Okay, please go on. Yeah, this is Bakshan. And my questions are for Francoise, if I'm pronouncing the name correctly, and Ida. Given the extensive experience and conversation and all the work has been done on 1325, the aging 25 years now, and all the work that has been done, my question is related to the impact. Ida, you talked about the impact, but as an individual who worked with the UN hardly on the implementation, UN Women specifically, and also doing a master thesis on 1325, I still have this question. After, Francis, you said 3 action plans. What next? I mean, after 25 years, all these work, and I'm afraid that I would say I'm not that very optimistic. Because, and my question is, isn't the time for, more concrete and strong and close monitoring and evaluation mechanism for the implementation? I mean, yes, in the resolution there is these frameworks. I mean, there is monitoring mechanism, but is it that strong to measure the impact of the work that has been done over 25 years? Thank you. And if you pass to your neighbor, and then we'll come to the panel. Thank you. Thank you so much. My name is Ahang Habib Havrami. I'm a journalist and a researcher and member of Aj's family. I got several questions. My first question is for Madame Isabel. How you mentioned some beautiful and fancy plans for women in France and your system, but the question here is for us as Iraqis. How do you reflect that in your granting system? You know, that's very. How do you guys? You have grants through your consulates and your embassies. How do you reflect that? Do you have a strategy to reflect that, or you are? That's my question. My second question is for Ida. Ida, you mentioned your action plan. This is the third action plan I presume that you mentioned. The question here is who you will involve in your action plans. When it comes to planning the plans, the action plans you are planning, to what extent you depend on solution-based or community-based solutions? Because
we are all aware of the UNAMI's action plans, and they do good. But like, to what extent you depend on community-based solutions? Because when we are talking about an Iraq is Iraq. Yeah. You know, you cannot implement a plan in Kenya and like taking it to Iraq and implement it and be so successful. Okay. This is my first question. The second question is. How many questions are you proposing? Two. My second question is, to what extent you held accountable both KRG and Iraqi federal government when they don't do the best? That's because it's very important and crucial to know how do you guys hold both governments accountable when they don't do best, when they don't implement what they signed for. Thank you so much. Okay. I'll defend Ida for one thing. It's the Iraqi National Action Plan. It's not the UN's National Action Plan. So please ask it's your government's action plan. But okay, thank you. I know there's lots more questions. We'll come back. We'll get these guys to answer, otherwise we'll forget. Whoa, there's quite a lot there. Ida, you had, maybe Françoise. We start with Françoise. Okay. And then we'll come to All Ida. right. Okay, thank you. Peut-être, ça m'entend là? Oui. Merci pour votre question. Je ne suis pas une spécialiste de la résolution 1325, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a effectivement cette résolution, mais qu'il y a eu aussi beaucoup de recommandations après, sans avoir suffisamment mesuré l'impact de cette résolution, pour avoir été dans d'autres mécanismes d'évaluation de conventions. Je pense que c'est évidemment essentiel d'avoir des évaluations régulières, des plans d'action et de... Vous n'entendez pas ? Des plans réguliers d'action mesurables avec des données et de pouvoir effectivement ensuite être dans l'échange avec les États parties qui mettent en place ces plans d'action. Donc voilà, je peux qu'aller en votre sens au regard d'une évaluation un peu plus stricte et un peu plus régulière de l'application de la résolution. Okay, thank you. Ida, there's lots of concern here about what's going to happen when UNAMI leave Iraq. Just answer what you feel able to answer. Yes. Because you can't speak for the Iraqi government. Exactly. Okay, so one, let me clarify. Resolution 1325 is a shared responsibility. Yeah. And it has got member states, meaning different governments, different countries. It has got a responsibility for the UN, for example, for those in peacekeeping and peacekeeping operations, we have a responsibility. So this is a shared responsibility. Now, the action plans that I mentioned at the beginning, these are government of Iraq action plans. So they bear the primary responsibility to implement them. I don't know, we don't have somebody from the government here to answer that, so I cannot answer for them. But when it comes to issues around accountability, I know, for example, civil society groups have been able to engage the government of Iraq. Even at the Kurdistan region, we have the 1325 board, Dr. Kanzat can confirm, which has been working together with the High Council to monitor the 1325 action plan. So for me, where I sit, accountability rests with the citizens themselves. Your government has signed a plan, you monitor and report, you ask them, you engage them, how far have they implemented the plan, what's coming next. Our role as the UN is to support from the background. Remember, we are here on the invitation of the government. So we support from the background. When we're requested to give technical assistance, that is what we do. I don't know if this is clear. In terms of monitoring, I do know there are some global indicators that have been developed globally on the 4 pillars of 1325, and these indicators were updated. Now, it's every country to adopt the indicators and tweak them to suit their context. For example, indicators around promoting women's political participation. One of the indicators is the number of women that have been elected in a particular election, for example.
when it comes to issues around protection of women, how many cases of sexual violence have been prosecuted. So these are indicators that help with monitoring, accountability, and reporting. And I know some of the local NGOs in Iraq have adopted and contextualized these indicators, and they do monitor and report on these. So that, I hope that is clear. In terms of Dr. Khanzat Khan, your question about UNAMI mandate, this is a decision of the government. We are closing at the end of the year, and we've satisfied our work. I mean, there will be continuity of the UN agencies that will remain here, so that engagement will continue. But as far as UNAMI is concerned, I think this is already a settled thing. There was an independent review team that came to Iraq at the end of 2023, did an assessment, and a public report was issued. So this is a decision that has been made. I can't say more than that, but we've already started our transition process. But there will be no gap. I mean, we are very clear. We have the UN agencies, for example, UN Women will stay. They will take up some of the issues on women's empowerment, so there should be no gap. In terms of, I don't know which other question, did I cover all the questions? No, I think you did. I think you did very well. Thank you very much. And for the journalists who asked the question, I think there's lots of work there for journalists to do. If there's monitoring indicators already out there, then you can play a very important role in holding the government to account. One word. Céline will do quelque chose, and then we'll ask Isabel. No, maybe, and then I'll do it in English. Make me think why it is so important to empower people also with knowledge and understanding. Like when we talk about 1325 resolution or how the UN is working and etc. Especially survivor for conflict-related sexual violence, how does it start? You know, first they came and we set up this network, and the mantra was nothing about us without us. Okay, it's super simple. And then you empower them, then you help them understand their right, understand how works the UN, what is 3025, etc. Because accountability, yes, we constantly talk about it. And, you know, I work for the UN, I left the UN, there will be many things to say about the UN, but on this, I hear so many times, you know, asking the UN, I don't know, to solve all the problem of the world. It's not about the UN. First of all, it's about politics. It's about government. I'm a citizen. I'm talking to my government when there is something I'm not happy about, or I want to understand, or I consider they should do. And then I agree with the question, and there are indicators. You know, by the way, among many things I'm doing, I'm working a lot on evaluation of programs, and I think it is, your question was very good, because I think it's not enough. And I think working on evaluation of program, of plans, this is something that we should do more. It's very technical, but it's very helpful. Developing indicators, etc., it's very important. And last thing is the context, and I agree. And somebody said that too, each context are different. And I so agree with you. And you can see sometimes saying, oh, look, you know, there was this, so we can do it here. No. Contexts are so different. There are so many challenges. You need to identify people you can work with, because many things are happening at the grassroots level. And then, promise the last thing, I jump on what you said, like the role of women in families, in villages, in communities. I mean, God, they have a fantastic role. They are doing so many things, working on, you know, tension in the community, resolution of conflict, family conflict. This has a huge impact when you are, for example, in Sahel, where I was, in Africa, northeast Nigeria, when you see young boys ready to join Boko Haram, and they see that, and they will work on that with the community. So at grassroots level, and I agree with you, this is where we need to work. And donors need to support that, for sure, because there are lots of things
being done at grassroots levels and also within networks. It needs to be supported. It doesn't cost millions. I see program with millions. I'm really wondering what is the impact on that. Yeah. It doesn't cost millions. What I'm doing, I don't need millions, but I need minimum. You don't need millions, but you need minimum to do. This is what we need to do. But there are very good examples and things happening at the grassroots level, at the level of communities, among people who knows their, they know their home. I know my home. I know how to talk to my man or to my children or whatever. I know my system. I know how these people work. It works for everybody. So this is where we need to empower, provide education and support. Okay, thank you, Isabelle. I don't know. We have a specific question au gouvernement français. How do you measure when you're giving aid? Do you measure any of these things? J'aimerais revenir justement sur cette notion de redevabilité. Et je pense que dans le monde actuel, chaotique, nous voyons que la notion même de droits fondamentaux est attaquée, la notion de droits humains, la notion de droits des femmes. Nous voyons aussi des attaques de l'extrême droite, on peut le dire, contre les budgets qui sont dévolus à l'aide au développement, contre toutes ces actions. Et donc, je pense que plus que jamais, pour que ces droits fondamentaux soient effectifs, il faut que nous développions justement un système de redevabilité qui soit performant. Je pense que redevabilité, la notion de redevabilité est liée à celle de l'effectivité des droits fondamentaux. Et c'est pourquoi, par exemple, en France, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme de suivi que nous sommes en train d'inventer. Alors, ce n'est pas sur Femmes, Paix, Sécurité, mais c'est sur l'exercice périodique universel, donc devant le Conseil des droits de l'homme de Genève. Donc avec l'ensemble des ministères, nous sommes en train de développer ce mécanisme. Je le pilote, et lorsque nous allons avoir bien travaillé avec les autres ministères, nous allons consulter la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est un organisme indépendant, la Défenseure des droits, et ensuite les représentants de la société civile. Et j'espère qu'à la fin de l'année 2025, nous aurons un mécanisme de suivi de l'exercice périodique universel de la France. Ça me semble vraiment important, et je pense que pour tous les programmes que nous suivons, que nous développons, nous devons mettre en place des mécanismes de suivi. Et je pense aujourd'hui qu'il y a vraiment urgence et nécessité à pouvoir bien évaluer toutes ces actions, toutes ces politiques que nous menons pour promouvoir, pour défendre ces droits fondamentaux. Peut-être pour répondre aussi à la question sur les stratégies que nous développons, j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité d'une approche globale et cohérente des politiques, et Céline, tu as employé le terme de politique. Oui, je pense que c'est d'abord politique, c'est d'abord des choix politiques, ce sont des priorités politiques, des orientations politiques. Eh bien, dans le cadre d'une politique globale de l'égalité entre les femmes et les hommes, nous développons 3 stratégies, mais qui sont toutes interdépendantes. Une stratégie globale, c'est-à-dire un plan gouvernemental 2023-2026 sur l'égalité femmes-hommes en politique intérieure. Une stratégie de diplomatie féministe, donc ça veut dire une politique extérieure qui intègre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits des femmes et des filles et l'égalité de genre, 2025-2030, et
l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, avec donc l'élaboration de notre 4e plan national. Mais j'insiste sur la notion d'interdépendance entre ces stratégies. Sinon, ça n'a pas de sens. Nous ne sommes que dans des catalogues. Et les catalogues, ce n'est pas une action politique. Une action politique, à mon avis, pour être efficace, elle doit être globale et cohérente. Et je pense que c'est un message qu'il faut aussi porter et faire passer. Okay, we will expect that from every government. Big challenge. We had a... you have a question, but there's one in the back there. Sorry. Can we have the one in the back first, and then we'll come to Diane. Go on. Oh, you have to run. Yalla. And Widad? Okay, thank you, Widad. Diane, I promise I come to you first. Thank you so much for this great conversation and speech. My name is Hadiya. I'm director of our organization, Yazidi. Thank you. A local Yazidi organization. Well, part of my question, I think Dr. Khanzad asked, but I will just focus on it because as I listened that Ms. Isabel have a plan to visit Sinjar and visit Dr. Nagham also. Dr. Khanzad focused on the whole camp, but according to the information that we know that there is many Yazidi survivors in the places that are under the control of the new regime in Syria. So the question is for Ms. Isabel and also for Aida, is that any plan when going to Sinjar to deal with the Yazidi community, and we have Dr. Nagham here, that to discuss this topic, to have a plan to search or to deal with the Iraq government and also the Syria government, to find a place, find a plan to survive these Yazidi girls that's still there, as long as we have a new regime and new peoples in the system, and we expect that they have to deal with this as a helper people to survive these Yazidi people. If you don't have this plan, I asked actually if you could, and I think it's a kind of all our duty for us to do this toward to the Yazidi the Yazidi survivor to survive them. So please have a plan. As long as we have a UNAMI until the end of the year, so we have time to deal with the government of Iraq and also the Syria to find a way, at least to survive some of them from the places that are under the control of the system, not in Halkam. Thank you. Thank you. Very important. We agreed we would not forget the Yazidis. That means not forgetting Yazidis in Syria as well. Thank you for that. Yes, Widad, please. شكرا. فيما يتعلق بالقرار 1325 تحديدا، اليمن عملت خطة، لكن هذه الخطة نفذتها حكومة خالية من النساء، يعني جميعهم رجال، وكان الهدف انه مشروع كبير فيه دعم يجب ان نمشي فيه، واستبعدوا حتى اللجنة الوطنية للمرأة اللي هي معنية بقضايا النساء والآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة، وبالتالي أصبحت الخطة جاهزة، وعندما يتحدثوا مع المانحين أو المجتمع الدولي يتفاخروا بالخطة وبدعمهم للنساء، لكن على الأرض لا يوجد أي تغيير لا في هياكل الدولة ولا على مستوى القضايا وآلية التعامل مع النساء. في الجانب الثاني المجتمع المدني، اشتغلت النساء على القرار 1325 شغل جميل، لكنه غير رسمي غير حكومي وخارج إطار الخطة المعمولة. أيضا اشتغلت شغل جميل على المسارين، الأول صناع القرار والمسار الثاني فيما يتعلق بالمجتمع المدني تحديدا. الآن انتهت الخطة الوطنية للقرار 1325 في اليمن التي تتبناها الدولة ويرعاها UNDP. احنا كيمنيات مش عارفات نقول احنا عملنا خطة ولا ما عملناش خطة، يعني وهذا السؤال لكم، لأنه فعليا احنا لم نستفد من الخطة ولا من حضورها ولم ينعكس على قضايا النساء.
فما هي الخطوات القادمة من أجل أن يكون هناك خطة حقيقية من خبراتكم بالدول المختلفة؟ شكرا. Shukran. Thank you. Very clear. Very problematic. Thank you. Diane, you had a question. Excuse me. Thank you very much. So I am Diane Durand. I'm working at AGE, and I'm specialized in international solidarity project management in crisis zone. So my question is more generic, let's say, even if Mrs. Rome and Mrs. Bardet already give us some, let's say, first answering for my question, but let's say that less than 2% of the international humanitarian aid is dedicated exclusively for women's rights. So, in your opinion, why even inside international bodies and international funders, women's rights issues are considered as most of the time a sub-action and not as the general objective to achieve? Thank you. Thank you. That's a very tough question to finish on. But maybe we'll start with, well, I'll ask you all to reply to that, but maybe we could start with Isabel, not on that, maybe on that as well, but also can you do anything to help raise the issue of the Yazidis? Alors peut-être par rapport justement à l'aide apportée au peuple yézidi et en particulier aux femmes, en fait il n'y a pas en l'état un plan spécifique, mais c'est vrai que la France est très impliquée à travers le centre de crise et de soutien, justement pour soutenir la population. Nous avons aussi collaboré au système de collecte des preuves UNITAD pour lutter justement contre l'impunité. Et puis la France soutient justement l'ouverture d'un hôpital à Sinjar que je vais aller visiter donc dans quelques jours. Donc ce n'est pas un plan spécifique, mais ce sont des actions extrêmement concrètes. In your discussions with the new Syrian government, though, this was the question. Oui, vous comprendrez bien que je n'ai pas de réponse aujourd'hui à apporter sur ce plan. On prend note et on va le faire. Sur ce plan, allez. voilà. Thank you. Maybe a response to Diane. Why so little attention to women's rights? Moi, j'ai deux mots à dire, parce qu'en France, ce n'est pas le cas, puisque nous fléchons spécifiquement justement cet objectif d'égalité de genre dans l'aide humanitaire comme dans l'aide au développement. Ce que je constate, justement pour avoir une approche aussi un peu plus globale, c'est qu'il en est de même, par exemple, dans le domaine de la philanthropie. Dans la philanthropie, seulement 1% des actions de la philanthropie sont spécifiquement dédiées à l'égalité de genre. Donc cela signifie que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire reconnaître ce sujet, mais je pense que le chemin, nous ne le parcourrons pas si les femmes ne sont pas au poste de décision. Et donc c'est pourquoi aussi il faut vraiment encourager l'égale participation des femmes au processus de décision, au processus de paix. Et c'est aussi pourquoi, alors je sais qu'on parle beaucoup de résolutions et de recommandations, mais c'est en tout cas pour ça que la France a soutenu particulièrement la recommandation 40, justement, qui vise à une égale représentation des femmes dans l'ensemble de ces processus. Je pense que là, nous n'avons pas le choix et nous devons vraiment aller
vers cette égale représentation des femmes et les hommes. Merci. Thank you. Yes, Françoise, I know you want to speak. Go for it. C'est juste pour dire que la question des financements, c'est aussi un backlash. Ce qu'on observe partout, c'est que les fonds transversaux ont je dirais, un axe égalité femmes-hommes dans tous leurs programmes, mais finalement, lorsqu'on évalue, on s'aperçoit que très peu de fonds vont effectivement vers les projets menés par les femmes, avec les femmes, et ça fait partie des défis effectivement sur lesquels la société civile doit se mobiliser, c'est-à-dire demander à ce que les fonds spécifiques, spécialisés, soient vraiment en augmentation considérable et qu'on arrête de nous parler... voilà, les politiques transversales sont importantes, bien sûr, mais on doit absolument augmenter les fonds spécifiques et dédiés pour les droits des femmes. C'est juste une demande qu'on a majeure dans nos associations et qu'on n'arrive pas à faire progresser. Mais ça doit être un de nos objectifs, en tous les cas, en tant que réseau d'associations, de continuer à demander à ce qu'on augmente considérablement les fonds spécifiques et fléchés. Parce que c'est vrai que les fonds transversaux restent très généraux et bien peu efficaces. No, thank you. That's very important. In the gender markers used by OECD DAC, it's very clear that most of the donations are very generic and very few are for the very specific. So, very quand important. on demande au gouvernement de mesurer les fonds qui vont réellement aux droits des femmes, moi qui ai évalué la Convention d'Istanbul, partout dans tous les États, il n'y a pas un gouvernement qui peut nous dire exactement quels fonds vont directement aux femmes. Donc c'est vraiment un problème. And if you want impact, you fund a feminist movement. Ida, would you like to respond to that generic question about why? Because we've had what we should do, but why are we in this position was Diane's question, really. You have an answer? I think number of factors. I think, misinformation, people not understanding the value of promoting women's rights. People sometimes fear change, and when you challenge the status quo, you get a fight back. So I think, and also there are structural issues that have been there for a long time, cultural issues which will take long to change. Just giving my own personal example from my own family. I think it was 2003, there about 2004. My dad called me and he told me, I was working in Liberia at that time. So my dad calls me and tells me there is a case. Somebody shifted the boundaries of our farm and they took a part of the land. So this case was reported, to the, like a council of elders in the community, So my dad tells me he's going to listen to the case and what they're gonna say. So I told him, let me know when the date is. I will take my leave and I travel to Kenya and I can be with him and just listen on how they're going to deal with the case. So my dad tells me, no, women are not allowed to sit in this gathering when they're dealing with the case. It pained me. I don't have any brothers. I have, we have 4 girls in the family. So I cried. And I told my dad, you're going to sit alone, in this meeting, mom will not be there, will not be there. And this was like 2004. So he explained and said, because it's going to the council of elders and and they have these, it's an informal rule, But thank God that has changed. We have a new constitution, which is very pro-women's rights. But, just an example to give, So I think the different factors, but we have to keep on pushing. I think we have to keep on speaking and speaking and speaking to promote women's rights. Yeah. Thank you. I'm going to leave, as everybody already heard, the dernier mot at Céline to push us for... I know Shaida wants the last word. I'm giving the last word to Céline. You want the last word? Okay, yalla, atiha al-micro. You have a question? Yalla. So I don't have a question, I wanted to remind, and I think that Céline was mentioned about the ethics of the protection of the victims, but we didn't ask the question, and I wanted just to say
that this point is very, very important in this agenda. And we talked too much about that with Ida 10 years ago, because I was also with you, and I was in the communication department, and this question of the journalist who wanted to interview the victims of violence, for example, Yazidi case, it is the project that is funded, AJ is funded in the framework of this idea. It's meant to change the status of victim, and also to give the knowledge of the ethics of journalism about the victims. So that what you mentioned is very important, and I think it's really missing in this agenda. So yeah, so I saw that it's not going. Yeah, thank you. You're welcome. Okay, thank you. Thank you. But yeah. Okay, go on. No, but can I? Okay, can I say? Okay. Khaliha, No, you can. No, and then you can do the wrap up. Non, okay? mais j'ai une phrase parce que c'est quand même c'est une question très importante et c'est une réalité. Et donc, je te rejoins totalement. Bien sûr, il y a le transversal. Il y a beaucoup de programmes qui touchent évidemment de manière indirecte aux questions d'égalité des genres, mais la réalité, c'est qu'on en est toujours là. Et moi, je pense que, bien sûr qu'il faut continuer à le dire et à mettre les gens en face de leur réalité, quand parfois on nous raconte une autre narrative. Mais par contre, je pense aussi qu'il y a des choses... Enfin, Aida, I really like what you said. Parce que c'est une question... Je ne sais pas depuis combien de siècles on n'existe pas. OK? Donc, je ne pense pas que les choses, elles peuvent arriver comme ça. Moi, je crois beaucoup à, justement, l'empowerment, voilà, les réseaux, et qu'on se mette ensemble. Je crois aussi qu'il faut engager les hommes, parce que là aussi, on n'a pas parlé juste de ça, mais il faut engager les hommes. Moi, par exemple, je suis aussi parfois... je veux dire, embêtée ou gênée ou de voir qu'il y a des sujets. Par exemple, les violences sexuelles dans les conflits, je fais des conférences comme toi, il n'y a que des femmes. Les violences sexuelles, que des femmes. Comme si les hommes, ils n'étaient pas dans le paysage. Je pense qu'il faut engager tout ça. Et je pense que ça va prendre du temps. Mais bien sûr qu'il ne faut rien lâcher. Mais c'est super important de rappeler ce que tu viens de dire, parce que la réalité, c'est ça. Donc moi, c'est vrai que parfois, j'ai aussi des agacements profonds quand on vient me dire que il n'y a pas d'argent, ou que et qu'en même temps, on a des discours politiques pour dire, je parle du viol de guerre en l'occurrence parce que c'est mon sujet, mais sur tout ça, combien c'est important, combien c'est prioritaire. Non, et ça n'est pas facile. Dernière chose, tu l'as souligné, Isabelle, en justice, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on commence à prendre en considération les choses. Pendant au Rwanda, il y avait des questions qui n'étaient pas posées sur les violences sexuelles. Tout ça, ça prend du temps, mais je pense qu'on irait plus vite aussi s'il y avait des ressources beaucoup plus importantes données. Encore une fois, moi je crois beaucoup, c'est bien les guides, il y en a plein des guides, entre parenthèses, hein, des guides sur comment interviewer, les guides d'éthique. Un jour, je me suis dit, je vais faire la liste de tous ceux qui existent, qui sont très bien. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment travailler à accompagner, y compris au niveau des communautés, des gens, des journalistes, des juges, comme tu disais, des policiers, formation. Je sais pas, j'aime pas trop ce mot formation, je sais pas pourquoi en fait, mais il faut accompagner là-dessus et apprendre. Et c'est là où on va changer les choses. Mais ça, c'est une réalité, je suis d'accord, il faut la rappeler, quoi. À un moment, on peut s'asseoir pendant 3 heures pour parler de tout ça, et c'est pour ça que j'ai adoré. Ok, ça c'est pour après. Voilà. Dernière question, thank you. حابة أسأل صراحة يعني بعد الحديث عن الكل سمعني يعني بعد الحديث عن حقوق الإنسان وكل اللي حكيتوه إحنا صار في عنا بفلسطين أزمة حقيقية بشعارات حقوق الإنسان. فأنا سؤالي موجه لكم كلكم اليوم بفلسطين إحنا بعد حرب اللي عم نمر فيها كيف ممكن نعيد ثقتنا بحقوق الإنسان وأيضا حقوق المرأة رغم أن المرأة بفلسطين من أصعب الظروف اللي عم بتعيشها اليوم ما في حقوق أصلا عم تحميها. فبعد كل نقاش والحكي صراحة ووجود نساء رائعات مثلكم موجودين اليوم على المنصة كيف ممكن نعيد ثقتنا
بهاي الحقوق كنساء في فلسطين. واليوم إحنا صدقاً بقول لكم إحنا ما عندنا ثقة بحقوق المرأة ولا حقوق الإنسان بعد كل اللي عم بيصير بفلسطين. كلامكم اليوم صراحة جداً رائع، بس أنا كامرأة كيف ممكن أعيد ثقتي بهذا الكلام وبحقوق الإنسان وبحقوق المرأة، بالحقوق اللي إحنا لازم تكون هذا إشي طبيعي مش إنه عم نطالب فيه؟ كيف اليوم أنا عن جد بقدر أسترجع ثقتي بكل هاي الحقوق وما تكون فقط شعارات عم نحكي فيها، لكن اليوم عن جد نرجعها، لأنه في عنا عن جد عناصر عم تلغي أي شيء اسمه حق في فلسطين. فكان هذا سؤالي لكم جميعا، وإذا في حدا بحب يحكي فأنا عن جد حابة أعرف كيف ممكن أعيد ثقتي. سؤالي باختصار كيف أعيد ثقتي بهاي الحقوق اللي عم نحكي عليها. شكرا. Your question speaks for itself, frankly. It is real. I'm 100% with you. I think we could just leave the question there because you have posed it for everybody who is not doing all that they can to stop what is going on in Palestine today. That is the reality. If anybody would like to comment, you're free. I would suggest, though, we leave your question there because it is the pillars of the reality. أكيد معاكي، بس أعتقد وجود نساء ملهمات مثلهم يمكن كلمة واحدة منهم تخلينا نعيد ثقتنا بنفسنا بحقوق الإنسان إذا في مجال. إذا لا وما في وقت تمام أكيد يعني أقدر اللي عم تحكيه أكيد. شكرا لك أصلا، يعني إنه كفاية إني أحكي بهذا الموضوع هو لحاله مهم جدا إنه نحكي عن حقوقنا، ولكن إذا كان بسمح ما بسمح فأكيد أقدر. ولكن كلمة واحدة ممكن تعيد هاي الثقة داخلنا وإذا تكون موجودة يعني. Do you have one word to help her, support her in her need for confidence in the human rights of the system? Anybody? Isabelle, you're the politician. Non, c'est difficile forcément de répondre, et c'est difficile aussi de dire ayez confiance. Ça me rappelle le livre de la jungle et confiance. Voilà. Mais néanmoins, je pense que si on n'avait pas ce système des Nations Unies, si on n'avait pas le Conseil de sécurité, si on n'avait pas Femmes, Paix et Sécurité, enfin, si on n'avait pas tous ces outils dont dispose la communauté internationale, je pense que le monde serait complètement défait. Alors bien sûr, aujourd'hui, le monde n'est pas dans un état très brillant, mais ces outils existent, et je pense qu'il faut que chacun fasse sa part, chaque État fasse sa part, chaque organisation de la société civile fasse sa part. Céline a parlé de réseau. Voilà, je crois tout de même en cette force du collectif, et bien sûr qu'aujourd'hui nous sommes dans une période difficile et délicate, mais pour autant abandonner serait le pire. Et je n'ai pas d'autres réponses à faire. Souvent, nous avons parlé de prix Nobel de la paix, nous avons parlé de Denis Mukwege, nous avons parlé de Nadia Bourhan, nous avons entendu Alexandra Babichouk, et moi souvent j'écoute le discours d'Albert Camus. Alors c'était pas le prix Nobel de la paix, c'était le prix Nobel de littérature qu'il a eu, et j'écoute souvent le discours qu'il a prononcé à Stockholm en 1957. Et quand on entend Albert Camus en 1957, on dirait qu'il le prononce aujourd'hui, en 2025. Et à la fin de son discours, il dit « Chaque génération se croit vouée, se croit destinée à refaire le monde. » Et il dit « Ma génération seulement n'aura qu'un seul objectif. » Il le dit mieux, hein, mais ma génération aura un seul objectif, éviter que le monde ne se défasse. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, nous en sommes là.
Et par rapport à cela, justement, il parle d'une arche d'alliance nécessaire à bâtir entre les hommes, une arche d'humanité à construire. Et bien sûr que c'est un écrivain, c'est un philosophe, mais je pense aussi que voilà, une pensée comme celle-ci peut nous inspirer et en tout cas nous guider, parce que nous avons aussi besoin d'être guidés pour continuer ces combats qui sont bien sûr difficiles. Et je comprends très bien votre réflexion et aussi votre détresse. Thank you. Thank you. We all have to keep going. La lotta continua if we want to. Thank you, everybody. Thank you for staying so late. Thank you for the wonderful, engaging conversation. Thank you, everybody.